তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ চলে এসেছি আবার একটি নতুন সার্কিট নিয়ে। মোবাইল ফোনের লাইট আইসি যদি উড়ে যায়, তা আপনারা এক্সটার্নাল লাইট আইসি কীভাবে লাগিয়ে কাজ করবেন, যে কোনো ফোনে কাজ হবে। তো দেখতে থাকুন। ছবিটা আপনারা চাইলে ড্রয়িং করে নিতে পারেন, তার জন্য খুব সহজ হবে। ড্রয়িং করে নিতে হলে আপনাদেরই সুবিধা হবে, তো আপনারা ছবিটা দেখে ড্রয়িং করে নিন। তো এটা কাজ হবে যে কোনো 3.7 ভোল্ট ঢুকাবেন, আউটপুটে বেরোবে 37 ভোল্ট। ঠিক আছে, তো যে কোনো এলসিডিতে লাইট জ্বলাবার ক্ষমতা থাকে এই সার্কিটটির। তো দেখতে থাকুন আর ছবিটি ড্রয়িং করতে থাকুন।